আমি প্রবীর সরকার, জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়ে বসবাস করি। আমি একজন ক্যান্সার পেশেন্ট। আমার ক্যান্সার শুরু হওয়ার আগে গলার প্রচন্ড ব্যথা হয়। আমি ব্যথার জন্য ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তার আমাকে ব্যথার ওষুধ দেয়, ব্যথা কমে যায়। আবার ব্যথা শুরু হয়, তখন আবার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে ডাক্তার সন্দেহ করে আমাকে টেস্টের জন্য পাঠায় নারায়ণ হসপিটালে বায়োপসি হয়। বায়োপসিতে ক্যান্সারের 4th স্টেজে ধরা পড়ে। তখন নারায়ণ ডাক্তার চন্দ্রকান্ত এমভি এবং প্রদীপ কুমার মণ্ডল, এরা দুজনে আমাকে দেখে এবং কেমোথেরাপি স্টার্ট করে। কেমোথেরাপির 6টা সাইকেল দেওয়ার পরে আমার ক্যান্সার বড় হয়ে যায়। তখন ডাক্তাররা লাস্ট স্টেজ বলে চিন্তিত হয় এবং আমাকে ইমিউনোথেরাপি বলে এক নতুন ধরনের ওষুধের কথা বলে এবং সেই ওষুধ পুশ করে। আজকে সেই ওষুধ পুশ করার পরে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং শারীরিকভাবে আগের মতন সব কাজ করতে পারি। আমি প্রতিদিন 50-60 কিলোমিটার মোটরসাইকেল চালাতে পারি এবং 5 কিলোমিটার সাইক্লিং করতে পারি। আমি ডাক্তার চন্দ্রকান্তকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমি কাবেরী সরকার, প্রবীর সরকারের ওয়াইফ। আমাদের বাড়ি হচ্ছে জলপাইগুড়ি। আমার হাজবেন্ড এখন ক্যান্সার পেশেন্ট। জলপাইগুড়িতেই হচ্ছে ক্যান্সার সন্দেহ করা হয়। তারপর ওখান থেকে আমাদের লোকাল ডক্টর হচ্ছে নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে পাঠান। এখানে আসার পরে হচ্ছে বায়োপসি হয়, নানা রকম টেস্ট হয়, সঙ্গে বায়োপসিতে স্কোয়ামাস কার্সিনোমা ধরা পড়ে এবং ডক্টর চন্দ্রকান্ত এমভি এবং প্রদীপ কুমার মণ্ডলী হচ্ছে দেখছিলেন। ওনার চিকিৎসায় ওনারা হচ্ছে কেমোথেরাপি চালু করেন এবং তখন জানতে পারি আমরা যে হচ্ছে ক্যান্সারের 4th স্টেজ, কিন্তু আমরা হচ্ছে ভেঙে পড়িনি। 4th স্টেজগুলো হচ্ছে কষ্ট হলেও যাই হোক ভেঙে না পড়ে ডাক্তারদের পরামর্শে আমরা কেমোথেরাপি হচ্ছে করি। কেমোথেরাপিতে শেষে গিয়ে 6টার পরে হচ্ছে রেজাল্ট ঠিক হয়নি, আরো বড় হয়ে গেছে। তারপর ডক্টর চন্দ্রকান্ত বলেন যে একটা নতুন বেশ কিছুদিন হলো এসেছে ইমিউনোথেরাপি বলে একটা ওষুধ চালু করবে। যাই হোক, ওষুধ চালু করার পরে প্রথম দিকে মানে 1 মাস পর দেখা যায় যে আস্তে আস্তে খুবই ভালোর দিকে উঠছে। ওনার প্রথম দিকেও খুব একটা প্রবলেম হয়নি, একটু ব্যথা হতো এরকম করে, মানে 4th স্টেজ হিসাবে হচ্ছে সেরকম রুগী খুব ভালোই ছিলেন। যাই হোক, এই ইমিউনোথেরাপি আজকে মানে 6টা হওয়ার পরে হচ্ছে এতটাই ভালো যে উনি ক্যান্সার পেশেন্ট বলে হচ্ছে মনে হয় না। আমরা সত্যি খুব মানে নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালকে ব্যবহার, যাই হোক মানে এখানকার চিকিৎসা পরিষেবা খুবই ভালো এবং ডক্টর চন্দ্রকান্ত এমভি, ডক্টর প্রদীপ কুমার মণ্ডলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। মানে এই চিকিৎসা আমার মনে হয় যে 4th স্টেজ হলে যা হয়, তো এই চিকিৎসায় আমার তো মনে হয় যে ও একেবারেই সুস্থ। মানে ক্যান্সার পেশেন্ট হিসাবে আমার হচ্ছে, আমি ওয়াইফ হিসাবে আমার মনে হয় না যে সে একজন ক্যান্সার পেশেন্ট। খুবই ভালো। নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল এবং ডক্টর চন্দ্রকান্ত প্রদীপ কুমার মণ্ডলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Hi everyone, I am Dr. MV Chandrakant. I am a medical oncologist and hemato-oncologist in Narayana Hospital, Calcutta. So today I will be speaking about a metastatic stage 4 throat cancer. So we had a 47-year-old gentleman by name Prabir Sarkar who came to us an year before with difficulty in swallowing, throat pain, a lot of neck swellings, coughing, difficulty breathing and so on. So we did all the tests including blood tests, we did the scanning of the neck and the chest,
we found there is a part called pyriform sinus. It is in the pathway where we swallow. In that area, we had a large mass that was sitting inside. When we did a laryngoscopy, we could find that. So, difficulty in swallowing was there. He did have a history of exposure to tobacco with pan and gutka. So, after doing scans and we took a biopsy to confirm is it really cancer. So after we did all this, we then understood that he had a stage 4 squamous cell cancer of the pyriform sinus, that is a neck, that has already spread to the lungs. So to be diagnosed with a stage 4 throat cancer is a very disappointing thing, because we will not have any curative treatment for these stage 4 patients. It is very unfortunate that we will not be able to cure these patients. So if we can pick this disease in an earlier stage before it has spread to the lungs, we can still offer a cure by giving radiation and surgery and so on. But unfortunately, he was young, he had a willing to live and fight with the disease. He had small children who were growing up, who had to see the future, and his wife was completely emotional, and they were desperate to get out of this situation, and we could understand the emotional instability and the emotional situation in them. So after having understood all these, we counseled them regarding the treatment options, and we went ahead and we started him on chemotherapy. Unfortunately, surgery or radiation are not options in the stage 4 disease. So we started him on what we call as a platinum based chemotherapy. So we gave initial 3 cycles of platinum chemotherapy. He had a very small amount of benefit, and then we completed around 6 cycles of chemotherapy. So after completing, very unfortunately, his neck mass increased, he had new neck swellings, his breathlessness increased, and we had to discuss with the family that we are looking into something called terminal phase of disease, where the patient may not have long time to live, and it was a very disappointing thing for the patient, children, and for her wife, and for his wife. So with all these, in the present day, in a what we call as a platinum resistant disease, that is, we gave platinum chemo, in spite of that the disease is increasing, is a very difficult aggressive disease to treat. Of course, we made sure that smoking cessation was done from day 1 onwards. So then we came up with a discussion, and we came up with what is known as immunotherapy, which is the way to go for anti-cancer therapy in the present day oncology practice. So we gave an immunotherapy molecule by name nivolumab for this patient, and after explaining that the chances of getting benefit with immunotherapy is 4 in 10. So 30 to 40% patients only will gain benefit with immunotherapy. So we started him on 2 times a month we give immunotherapy. After giving 4 to 5 cycles, the patient showed dramatic response. His neck swelling completely vanished, his breathing trouble went away. So the patient who couldn't even walk a couple of steps without support now is able to climb stairs. And then we did an imaging, and imaging showed excellent response. Scans, we looked into the laryngoscope, there was no mass, and chest CT scan showed disappearance of mass. So such a dramatic response we saw with immunotherapy, just what we can say is a miracle, or what we call as a magic bullet. So then right now it has been almost 1 year from starting immunotherapy. He's doing excellent. There is no evidence of disease in any of the scans. So this is what we call as a complete response with immunotherapy. So just to say a few words on immunotherapy, immunotherapy is not like chemotherapy. It doesn't kill the cancer cells directly. In fact, we all know when we are stressed, when we smoke, when our lifestyle is not proper, our immunity goes down. When our immunity goes down, problem is the body turns into cancer. Our cells become cancerous. So the best way to fight cancer is not by cutting radiation in an end-stage disease, or even chemotherapy does work, but only it works for a very short duration of time.
So, but immunotherapy is the way to go, where it will improve the body's immune system to fight against cancer. Very unfortunately, immunotherapy doesn't suit or doesn't work in everybody. Out of 10, 4 patients will have excellent results. And very importantly, in those patients in whom we get good results, they will continue to have excellent responses. And the responses happen even after stopping the immunotherapy. You give immunotherapy, activate the immunity, and the immunotherapy continues to work even after you stop it. And very importantly, these immunotherapies do not have any side effects, or they have very negligible side effects in contrast to chemotherapy. No hair loss, no fall in blood counts, no fatigue, no vomiting, nothing, unlike chemotherapy. So that is the beauty of immunotherapy. So don't get carried away with the fancy immunotherapy that is there outside. Some people say I do immunotherapy, but you always look into whether these immunotherapy molecules are approved by the Directorate General of India. So nivolumab, pembrolizumab, these are the molecules that are really effective and they have shown some evidence-based efficacy in these patients. So today we have this young 47-year-old gentleman, Prabir Sarkar, who has got dramatic responses with immunotherapy, and he's continuing to have an excellent response, and now he's able to perform his work, he's able to earn bread for his family, and is happy with his wife and children. So with all these, my last messages to all of you is, stage 4 head and neck cancer is no longer a death statement. It is no longer a dying disease. We have excellent options, even in a patient where no surgery, no radiation, chemotherapy, platinum not working. Very important, smoking cessation. Number 2, have a willpower to undergo treatment, support from family members, and very important, medication, immunotherapy does miracles. And we have this live example sitting in front of us, who was about to die just a year before, where we spoke with him that he won't even live 3 months today. He's able to perform his day-to-day activities, able to earn bread for his family, and we can see his children being happy with him. Thank you.